grow with braver truths out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Tin chuyên nhiều pháp luân giáo đạo ngã mùng, như há liều sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi Samyao Samputo Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Daya Alaha De Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai chen shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa quý Hòa Thượng Quý Hóa, quý Sư Cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rận, Cơ Vị Bị Chiêu Nị, Cơ Vị Sang Chư Sư Amitabha. Slide 327 of the Amitabha Sutra. Ở tấm 327 của Kinh Phật thuyết A Di Đà. The Buddha's name refers to light, limitless light. Cái hồng danh của Phật á, là nói về cái quang. There are two kinds of light. Light here, you have inner light, meaning that you use your wisdom to illuminate the principles, and the outer light here it refers to actually your body emitting light. So the inner light here refers to the fact that you have clarity of mind. You're able to see. You see the principles in the things you observe outside and in the events. Thành cái nội quán này á, là nó nói về cái sự sáng suốt của cái tinh thần của mình, của cái trí của mình. Thành mình dùng có sự sáng suốt để khi mình thấy một cái sự kiện á,
mình hiểu được cái chân lý sau cái sự kiện đó. Okay? Any questions here? And the outer light here refers to the fact that when you purify your substance, when your substance, your essence becomes purified, that's when your body emits light, it generates lights. Tại cái ngoại quan á, nói về cái là khi mà mình thanh tịnh được lại cái thể tánh của mình á, thì con người mình tự động nó phát cái quang, nó có cái sáng đặc biệt lắm. In other words, it means that when you have your mind, when your system is full of defilements, you cannot emit light. Nói cách khác, nếu quý vị mà quý vị mà có nhiều cái sự thiếu thanh tịnh, ô uế quá thì quý vị sẽ không phát quang được. Bất清净的。And with this Buddha's Amitabha's Buddha light, body light, this Amitabha Buddha, his body emits light, and if living beings throughout the universe, if they encounter his light, if his light shines upon them, then the light will eradicate the defilements What are the three defilements? Ba cái loại mà ô uế là loại gì? Thomas, what are the three defilements? Very good. Those are the three defilements. Okay. That's right. It's time temperature. That's correct. It's greed, hatred, and stupidity. Okay. And those who are in the three evil paths, who are in the animal realm, in the hungry ghost realm, in the health realm, when this Buddha's light shines upon them, the suffering immediately stops. And at the end of the life, they will obtain liberation, will get out of these three evil paths. Và những cái chúng sanh ở trong cái tam ác thú mà được cái ánh sáng này nó chiếu tới, Đức Phật chiếu tới, thì cái sự khổ sở của họ sẽ ngừng ngay lập tức sẽ ngừng lại, và sau cuộc đời này họ sẽ được cái sự giải thoát. Any questions here? How come you still here at a text? How come you're not liberated yet? Tôi hỏi quý vị, nếu như vậy tại sao quý vị vẫn còn khổ sở ở đây? It hasn't shined on you yet? Supposedly it's supposed to shine everywhere.
Ask Randy. I think he believes in that. Don't you, Randy? Can you believe that this body, this Buddha, is just like a regular light? It has a range, doesn't it? Well, we must not be able to see it from here in any way. But this Buddha's light can go very far, all the way throughout the universe. Okay? That's what the body says. This is what his light really means. He can go everywhere. He can reach anywhere. Okay? How come it's not shining upon us? How come we're still suffering? Hỏi cái vị rõ ràng. Cái ánh sáng của cái vị Phật này, cái thân của vị Phật này, nó sáng, nó chiếu hết tất cả, khắp hết tất cả. Tại sao những người thân của mình vẫn còn khổ như thường? Why is that? I'm asking you. Jasmine. Leave me alone. Yeah. Yes? You don't know? Don't you wonder? I mean, either I'm pulling your leg or something else you don't realize. Right? I mean, this light goes everywhere. How come it's not shining upon you? How come it's not shining upon me and relieve all my suffering and my afflictions? How come? My three defilements are still there. How come they're not eradicated yet? How come he's not shining on me? Why not Thomas? I know Tex finds it funny, but I don't find it funny. It is, huh? No, it isn't. You realize you are that light. That light is your nature. No. The light, if you turn on a light, it should shine. How come it's not shining upon you? It shows to shine somewhere else. Why is that? Don't you wonder? You don't have enough blessings. What does it have to do with the light shining upon you? Câu hỏi là tại sao cái ánh sáng của cái thân của Đức Phật này là rọi hết khắp tất cả, mà tại sao không rọi được cái người mình? Tại sao không rọi những cái người mình thân thuộc mình đang đọa dưới địa ngục á? Tại sao họ vẫn còn dưới địa ngục như thường? Hả? Tại sao họ không có rọi, Đức Phật không có rọi ánh sáng tới cho thân mình để cho mình bớt khổ? Hả? When you listen to the sutra, you listen to the explanation, you should ask yourself, you say, it sounds good, but but something is missing here, right, Randy? Randy probably hears about this. It's not the first time he hears about it. I'm sure it's the first time he's being asked the question. How come he's not relieving you? Because the nature of our karma, we create our own prison, so we don't, our defilements and obstructions don't let the light in. It's not that it's not shining, it's that we can't receive it. That's right. It takes two to tango, doesn't it? Cái Đức A Di Đà Phật này, cái thân của ngài phát cái quang, một cái ánh sáng nó cực kỳ là mạnh, nó đi xa khắp tất cả vũ trụ này. Lý do nó không chiếu được cái thân mình là tại sao? Là tại vì mình đang bị che. Thấy không? Cái này che nó lại một cái là cái đâu còn sáng nữa đâu. Đâu phải ánh sáng nó không sáng. Ánh sáng nó tới mình không được, tại mình đang bị che. Okay? So Randy has got it. The reason the light doesn't shine upon us is because we are being covered up. It's not the light's problem. It's our problem, isn't it? Very unconvincing. You don't buy that? Can you see me now? Yes. You're no fun. Ông này ông tin.
Ông nói có chuyện gì coi như nói vô lý như vậy. It doesn't make sense, right? I mean, Okay, now we're talking. Ông nói ông tin như vậy tại sao? Ông nói là cái người mà xuống địa ngục á, làm sao mà họ có phước bằng mình được? Mà tại sao Phật rọi người địa ngục mà không rọi mình? Why is that? The hell beings, they are a lot worse off than we are, aren't they, Amy? And yet, how come the light shines upon them and not on you? Okay, cái vị nghĩ sao? What do you think? Yes, Lan. Yes? How come? No, you don't know? Okay. Yes? They could be so desperate to receive it that they're looking for anything. It could be that's a possible explanation. They're so desperate to receive it? That's right. They're satisfied with being kind of like you are. Because it shines upon them because somebody removes the coverings, removes their obstructions for them. Your obstructions are not being removed. Cái lý do mà những người mà trong địa ngục nó được rọi ánh sáng, nó rọi tới là tại vì cái sự chướng ngại của họ nó đã được giải quyết rồi, đã được gỡ rồi. Còn mình, mặc dù mình ở đây mình tốt hơn người ta, nhưng đều á, cái sự chướng ngại của mình nó vẫn còn đó, nó vẫn che mình như thường. Any questions here? Ai thắc mắc gì không? Okay. Yes. Cái lửa đó để cho nó sao nó còn nó ở đây có nhiều đứa chứ nó ồn, nó nhỏ này nhiều không sao hết, đừng ngại. Cái tự nhiên không sao hết. Con nít nó la là tốt. La như vậy cái khí nó bốc ra, khí nó bốc, nó la để nó toát cái khí ra là tốt, không sao hết. I'm saying that when the children they make noise, it's a very good thing because they actually when they're releasing the chi, so it's a good thing. It's helping their blood circulation. Okay. It's helping them build strength and stamina. It's a good thing. So, I know some of you may be bothered by the noise. It doesn't bother me. So, I'm fine. The question is how come the Buddha's light is powerful? It's powerful. How come it cannot penetrate the obstructions? What do you think? Tại sao như vậy? Why is that? Everything that has a physical manifestation has its own antidote. Bất cứ cái gì mà nó có cái tướng á, là sẽ có cái mà nó trị nó được. Yeah, I'm seeing I can explain that. Anything that has a manifestation will have its own nemesis. It cannot. There's something that will neutralize it. Anything that has a physical representation, has a manifestation, 现象, has 有形有色的, okay? Then they have something that
that will neutralize it, that will render it ineffective. For example, when you have something as powerful as fire, all right? Fire can burn anything, right? Except for water. It cannot burn water, can it? Là tại vì chẳng hạn như ví dụ như cái gì mà nó có cái hiện tướng á, nó có một cái tướng, nó có một cái thể, thì cái tướng á, thì tự động nó có một cái khác, nó có thể trì nó được. Chẳng hạn như lửa, cái sức phá của lửa nó tàn bạo dễ sợ, rất mạnh mẽ. Nếu đụng vào nước một cái là lửa đỡ chịu, không làm gì được hết. Okay. Thành ra you know, this is the reality of the universe. It's the concept called duality. Cái đó gọi là cái nhị nguyên. You are in the dual world. There's something that will neutralize you. 这个是有二的观念。Okay， 不是一体，有两个。Okay， if you have you in the world. In the world is the dual world. Okay, that means that whatever you have, we have a corresponding opponent that will neutralize you. Cái thế giới mình là cái thế giới nhị nguyên, có nghĩa rằng là bất cứ có cái gì á sẽ có một cái gì nó trì nó được. Thành ra cái quan này nó của Phật nó rọi vào trong cái thế giới nhị nguyên này, thì có một cái gì nó cản trở cái hào sáng, cái ánh sáng nó được. Ok, bác có đồng ý không bác? Hả? No. Ok, nó như vậy đó, nó cái khi trong cái cõi mình, cái cõi mình đang ở đây là cõi nhị nguyên, tức là có những cái loài, có những cái thể nó có thể cản được cái ánh sáng của Phật, mình chịu thôi, mình làm gì được hết. Okay. So nature, we are in the dual world of duality. So even though the Buddhist light is all powerful, but in our world, the things that are able to obstruct him. And this is our reality. If nothing can obstruct the Buddha, then we have no problem with cultivation, would we? Because the Buddha wants us to help us with our cultivation. But sometimes he can't. Because our obstructions are way too strong for him, for our particular conditions. Okay? Thành nhiều khi phải hiểu rằng Đức Phật rất là đại từ bi, Ngài muốn giúp mình nhé, Ngài đâu có muốn mình khổ đâu. Nhưng nhiều khi trong cái thế giới của mình, Ngài thấy mình khổ mà giúp không được. Any questions here? Ai thắc mắc gì không? Yes. Just kind of curious with
correspond to? How do they seem to be called human? How do they what? Are they aliens or human? They're human forms, yes. Do they have the same DNA as us? I don't know. But they look like us. They have the shape of Tai Zhang Fu, meaning of a great man. They're very adorned. See, we are not perfect. We have a lot of flaws in our seeds, in our genes. When you go there, you're perfect. You have the 32 hallmarks. Everybody is born with 32 hallmarks. They're perfect. The only thing you don't have the 80 characteristics. That's only for Bodhisattvas and Buddhas. But the 32 hallmarks is beautiful. Like you have, for example, you have 40 teeth. Right now you have at most 30, 34, 36, maybe 38, but never 40. The Buddhas and Bodhisattvas, one of the 32 hallmarks, you have 40 teeth. Okay. Palm of his hand has a 10,000 spoke wheel. Okay, his plant of feet, his feet is flat. Our feet are not flat, are they? Most of our feet are not flat. Your feet are flat. See, he has one of the 32 hallmarks. He has to brag about it. No, it's the reason our feet are not flat because we're not even. Okay, so the Buddha's feet are completely flat. Okay, so all these are 32 hallmarks of them. I have the whole entire list in the Medicine Master Sutra. That's why I remember. I just prepared it. Thành ra cái câu hỏi là tại cái người mà khi mình vãng sanh coi theo phương cực lạc á, thì ra sao, con người ra sao? Tôi nói con người ở bên tây phương cực lạc á, cái tướng của đại trượng phu là rất là đẹp trai lắm, rất là đẹp trai, có 32 hảo tướng, 32 tướng luôn, của người đại nhân. Chẳng hạn như là mắt biếc, không mắt xanh, mắt biếc là mắt của báo thân, mắt xanh, mắt màu xanh. Ok, có cái bàn tay thì có trong cái lồng bàn tay có cái luân cái bánh xe nó 1.000 cái đường. Rồi bằng chân á, thì nó phẳng, nó bằng. Tất cả người sanh trong cái cõi cực lạc á, cõi cực lạc A Di Đà, cõi cực lạc của Dược sư Phật á, là có 32 hảo tướng hết. Okay, DNA I don't know. The sutra does not mention that. Never took an DNA test, so I don't know. His eyes are blue. He has blue eyes. Yeah, the 32 hallmarks are here. The eyes are blue. The hand has the 1,000 spoke. 1,000 sơ luận. And then the feet is flat. It's flat. Ours are not. Yours is not. I'm pretty sure. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? You still worried about the rebirth there, right? No, I'm just curious. Or just the whole Maya cosmology. It's not even just the Pure Land. There's
Well, what's the big deal? How come you're different from, let's say, the women? Never mind about Pureland. How come your body is different from the women? This is the way it is in our world. And there, in those Purelands, you have 32 hallmarks. There's no women. They don't like women there. Okay? So it's just where it is. I mean, I guess the question was generally about not even just the Pure Land, but there's billions of world systems. Yes. So what's the question? So couldn't there be all sorts of life that's completely non-human in its form? Sure. Absolutely. Never mind about the other world. In our world, there's so many different life forms that you cannot even keep track of. You like a text gave me an article of some women in China that has what is a horn? Is that right? Text? That's not human. Yeah. It's a man that has a horn, Huh. Grew a horn. Master Shen Hua, my teacher, says the people in China where they grow a chicken's foot on top of the head. Technically, cannot call them human. Okay. Wouldn't there be Buddhas that take completely non-human forms to teach those non-human beings in those other worlds? Sure. Absolutely. Everywhere. They take those forms at will. Cái câu thắc mắc á, là tại sao mà bên kia họ cái khác, tôi nói mỗi cái thế giới nó khác nhau. Thế giới bên kia họ có đàn ông thôi, không có đàn bà. Bên kia không có đàn bà tại vì không cần đàn bà. Bên kia họ là hóa sanh, đâu cần là thai nghén đâu. Rồi họ sanh cái họ hóa sanh lập tức thành người lập tức không có thai, không có nghén. Ok. Bên xứ mình thì cần có cái chuyện đó, thành phải có đàn ông, phải có đàn bà. Thành ra đừng thắc mắc là như vậy thì họ những cái loại người nó sao, nó đừng nói chuyện xa vời. Cái cõi mình nó đủ hạng người hết, đủ cái loại khác nhau hết. Mình tại vì khoa học gia không biết đó thôi, thiếu những người. Tôi kể chuyện là người ta bây giờ báo chí bắt đầu thấy những cái người mà cái đầu có một cái sừng bên tàu đó, có một cái sừng. Ông thầy tôi ngài Tiên Hóa ngài nói là bên thời ông có mấy cái người bên tàu, người ta cái chân gà nó mọc ngay trên đầu á. Chuyện thương lắm, tại vì cái đó là cái chuyện cái thân mình có là tại nó là cái sản phẩm của cái nghiệp của mình phải trả. Đâu có gì lạ đâu. Đủ thứ loại nghiệp, đủ cái loại thân hết. The reason it is so different is because the body will gain. It's a result of our retribution. We need to undergo. So our retribution varies so much in the entire world that you have, infinite number of species. Whereas when you go to Pure Land, you have a set of blessings called 32 hallmarks. So we all look the same. No one's different, except for the Buddhas and Bodhisattvas. Arhats, you, the gods, all look the same. Does we look like you can't tell people apart? You can, but all of them has the 32 hallmarks. I don't mean they look the same and like Siamese twins and stuff like that. No. They all have hallmarks. That's what I mean. Don't take me literally.
Cái thân mình có đây là cái kết quả của những cái nghiệp báo của mình phải trả những cái nghiệp đó, thành mình phải nhận cái thân này. Thành ra cái nghiệp của loài người mình á, nó là vô tận, đủ thứ loài nghiệp hết á. Thành ra cái thân mình phải nhận, thân người này, cái thân mình nhận ở đây á, cái cõi này á, nó cũng vô tận, đủ loài hết, không thể nào mà kể nổi hết. Any other questions? Ask away. It's okay. It's normal. The people first join us have a lot of questions, and after 3 or 4 months, you need to adjust the response. Okay, that's very, very, very normal. Những người mới tới ai có nhiều cái thắc mắc lắm, mà tại vì vì mấy người mới tới người ta có những cái thắc mắc, có những cái tiêu chuẩn mà trước giờ mà chưa rõ, thành phải hỏi cho rõ để mà khi mà giải quyết những cái đó rồi thì nó rõ ràng hơn. Yeah. Yeah, sao không? Rồi sao? For example, she points out that an example of another world, of another world where Magalliyana flew over there by his spiritual penetration, and he went very, very, very far. He flew very far with his own powers, and he landed in this, came to this world here where he was almost squashed by someone who thought he was some kind of bug on his cup of tea. That's how tiny we are compared to them. They are giants. We're simply bugs in their world. We are there. So each world has, each resident have their own retribution, have their own body based on their retribution, based on their blessings. Một cái cõi đó, là mình tới đó là mình hưởng được cái phước, tùy cái thân mình, nó tùy cái phước của mình, hoặc tùy cái nghiệp của mình. Okay, yeah. Mô hợp, mù chiên liền. Any questions? In particular, let me remind you something that most of you don't seem to understand. The reason you got together with the people in your family is because you want to settle your past debts. Hoan trời. Nhắc lại cái gì nghe chuyện này nè. Cái lý do mình có cái sự liên hệ gia đình với nhau á, là tại vì mình tới đây mình gặp nhau lại để mình trả nợ cho nhau. Okay, I know it's not what you want to hear. Okay, but that's the truth. Thì thật là như vậy đó. Nó nghe nó hơi choáng tai một tí. Okay, thì thật là mình như vậy đó. Let me tell you a personal story. Okay, nói như gì nghe như vậy nè. My late father back there, bên bờ hững xỉa, thầy tôi đó, ông cha tôi đó. Okay, I came here
I came become his son. You would not believe this, Victoria. But I became his son because so that one of the things I owe him is I owe him a beating. Bê tà rồi, bê tà. Cái tôi cười lắm, cái duyên của tôi với ông thân của tôi á, là tôi nợ ông là bị đánh, nợ cái bị đánh. Can you believe that? Randy, would you believe that? I came here because he needs to beat me so that I can pay off his debts. Pay off my debts. Meaning I used to beat him. Now I have to come so that he can beat up on me again, so that I can pay off that debt. See, I'm different from you, Tom. When you owe someone, you run away from them. When I owe someone, I want to pay them the first chance I can. Okay, that's different mindset. Okay, see the world. You guys are so used to getting away with what you can. Okay. I used to be that way until I realized that there's some things you cannot get away with. You have to pay it back. You cannot run away from it. So I realize now, after my father is gone, I realize that after all these years to look back, all the experience, I realized that I owe him the beating. I came here so that he can beat me up. He did. Yes. I think I paid him off already. It hurt. Không phải nói xấu, mà nói sự thật là như vậy đó. Tại vì như vậy nè. Let me tell you, it's a funny thing. You guys look at it, don't take it the wrong way, okay? But for example, in a lot of culture, Asian as well, Caucasian, the men can get physical with the women, don't they? They beat up on the women. Okay, spousal abuse. Women beating up on their husband. Victoria, did you hear that? Be gentle, my dear. Not you, not me. Thì tôi nhớ cái chuyện này, cái vị nghe cho rõ, đừng có phán xéo. Chị nói là tôi kể chuyện chứ cái vị vui, khi mình xả rồi mới thấy được cái khô hài của câu chuyện. Là tại như vậy nè, trong cái văn hóa không phải riêng ở châu không, ở Đông không, mà còn ở Âu Châu cũng vậy, người da trắng cũng vậy. Cái chuyện vũ phu với người đàn ông đánh đàn bà, hoặc đàn bà đánh là đàn ông á, nghe xứ này ông da trắng nói ở đây xứ này người đàn bà đánh người đông nhiều hơn là người đàn ông đánh đàn bà. I nearly died before I had a chance to be born. Okay, and after I was born, then he beat me again. And the funny thing is that there is an adversarial relationship. This is so beautiful. You guys don't believe it. This is so fascinating. I want to tell you this story because it's how things are not the way they seem. Okay, because my father and my late father and myself have an adversarial relationship. We don't like each other for some reason. I don't know why. Maybe it has started with him beating up on me before I was born, and then beat me after I was born. So I never liked him. He knew it.
Thì cái chuyện nghe mà chuyện cái vị nghe cho kỹ thì nó có khô hài ở trong á, là cái chuyện nó ly kỳ lắm. Tại như vậy không phải như cái hiện tướng cái vị nghĩ là cái vị phán xét như vậy, không có phải như vậy đâu. Là ông thân của tôi với tôi á, có cái sự kinh nhau, có sự chống đối nhau. Là tôi trước khi mà tôi sinh ra là tôi suýt bị chết, lúc sinh ra bị đánh nữa. Rồi tôi với ông á, là ông thân của tôi á, là không thích nhau lắm. Tôi không bao giờ phục ông thân tôi hết. Okay. Thì so we have a sort of a not close relationship, you know. But when he passed away, khi mà thầy Hằng Hiển thầy qua đời á, okay, he got help from the DRBA and got born into the heavens. Thành lúc mà thầy qua đời á, thì thầy nhờ gia đình của tôi á, mới qua nhờ bên vãng Phật thành á, làm cái pháp vãng sanh cho ông á, thì ông nhờ vậy muốn thoát được, ông sinh vào cõi trời. And he's very happy. Thân quả trời ông sướng lắm. Quả trời là ông thần thông tùm lum tà la hết đó. Quý vị khi quý vị sinh vào quả trời, khi quý vị sinh ra một cái có thần thông ngay lập tức. Không phải đây có thần thông, phải tu mới có được thần thông. Như Lan phải tu dễ sợ lắm, mà hy vọng sau này mới có được thần thông. No. He was born in the heavens. The heavens. And he's very happy about it because he's in the heavenly demons. Ông sinh một cái cõi là thiên ma mà. Thần thông dễ sợ lắm. Cái nhóm của tụi nó thần thông dễ sợ lắm. Đã không thần thông không rồi còn mấy ma nữ nó đẹp mê hồn luôn nữa. Not only do they have a lot of spiritual powers, they have something that's very, very desirable. The demon girls are extremely irresistible. They're irresistible. Nản chứ mất? Nản以抗拒. Irresistible, yes. You say your father's a demon now? Yeah. Heavenly demon. So he's a god, but he also has a demon's penchant. Not all demons are bad. Ông hỏi tôi nghĩa là thầy Hằng Hiển là đồ ma. Ma, đương nhiên ma, đâu phải ma nào cũng ác đâu. Ma nó thích làm ác, đâu có nghĩa nó ác đâu. Ma ra đó. Cái tầng thứ 6 đó, cái tụi nó là tụi thần thông nhiều nhất. Đòi làm thịt Đức Phật. Yeah. Ta Hoa Zhu Zai. It's 6-7, whatever it's called. I forgot already. There's one next to it. It's called Ta Hoa, which is a transformation. The heavenly demons, they specialize in stealing your pleasure. Thu 你的娱乐，你的快乐. That's what they specialize in doing. Okay. Cái tụi thiên ma nó thích đi ăn cắp cái khoái lạc của mình. Thành mình cần khoái lạc chừng nào nó cần thích chừng đấy, nó muốn mình khoái lạc để nó ăn cắp được. Nó không có tự tạo cái khoái lạc cho nó được, nó phải ăn cắp cái khoái lạc của mình nó mới khoái lạc được. See, they have a problem. They cannot create their own pleasure, their own bliss. They have to steal it from us.
Let me correct myself. The pleasure they get from stealing from us is more than the one they can generate for themselves. That's why they prefer to steal from us. All right. You have to understand that even though we are left home people, but we know a lot about the Buddha Dharma. That's why when we die, they come and recruit us because we're the best opponent for the Buddhas. Okay? Thành ra cái vị đừng có hiểu lầm cái chuyện mà cái người xuất gia là biết nhiều về cái Phật pháp, có biết tu nữa. Thành ra khi mà chết á, cái tuổi thiên ma nó tới nó tuyển lượng mình, tuyển mình để mình và hàng ngũ nó. Tại như vậy mình có dùng cái dụng nó lớn hơn cho tụi nó. Anyway, that's not my point. My point here is this. So he made it to the heavens, and he travels. He's traveled everywhere. He comes here to the temple. He go to my Dharma brought in Apple Valley, and he says he comes to me, and and here because they used to live together. They used to cultivate together. Ông đó làm thiên trong cõi trời đó thì ông thần thông nhiều lắm, đi chơi đủ thứ đó. Ông tới chùa này, ông đi khắp đủ nơi hết rồi. Ông tới ngay ông sư huynh của tôi đừng Apple Valley, vì mà biết cái sư huynh tôi Apple Valley là hồi đó họ tu chung với nhau, thành ra ông tới ông thăm, ông thầy ông hiểm có ông tình cảm với sợ lắm. Những người mà ông thương ông thích là ông tới ông thăm đều. He would come and visit the people he likes frequently. Okay. So when I came to the temple 2 years ago, cách đây 2 năm tôi tới chùa này, bắt đầu hoạt động ở chùa này, thì I looked into him and I realized that he was in the desire, the sixth desire. He was among the heavenly beings, and I started making fun of him. Thì lúc mà tôi tới đây, cách đây 2 năm tôi bắt đầu hoạt động ở chùa này, thì tôi tới tôi biết, tôi nhìn thầy Hằng Hiện, tôi biết là thầy bị vào cái cõi lục giới, cõi trời tầng thứ 6 đó rồi. Tôi bắt đầu tôi chọc quê thầy. I repeatedly said many times. I said he's stuck in a heavenly demon now. Because he's very attached to his women, his heavenly girls, goddesses. Thì tôi bắt đầu chọc quê thầy, tôi nói là thầy chọn đi cái chỗ thầy ở đó, mấy cái cô thiên nữ đó đẹp mê hồn lắm, thành thầy thích cái đó. I think you heard me say it many often, didn't you? Hả? Có ai nhớ tôi nói chuyện đó không? Tôi nói nhiều lần cái chuyện đó lắm. Tôi chọc quê thầy mà. I say, and at the same time, we started doing our Pureland Dharma. We help people go to for rebirth to the Pureland.
Rồi lúc đó cách đây 2 năm đó là chúng tôi bắt đầu đến cái chùa này thì gửi người đi vãng sanh. And while people were thinking about it, có người ta không bán tín bán nghi là người ta tìm có đi vãng sanh hay không thì thầy ăn hiểu. Okay, I think this is no good. Can we switch the microphone, please? I'm sorry to trouble you. Thì lúc đó lúc mà cái đừng nói chuyện là kể gửi mấy người đi Tây phương cực lạc á, thì có người bán tín bán nghi, ta nói some people did not believe it. Okay, and what happened is that Master Hằng Xiên he came to Venerable Hằng Liang and said, "You take care of my rebirth. You hear? I told you that, didn't you?" Thành ra xong rồi cách đây 6 tháng thầy hiện ra trong một ngày, thầy tới sư cô Hằng Lượng nói với cô, ra lệnh với cô là cô lo chuyện vãng sanh cho tôi. So back then, Venerable Hằng Liang was transferring the title of the temple to me. Okay, and hồi đó là sư cô Hằng Lượng mới đang đổi cái tên của chùa tôi qua cho tôi. Rồi lúc đó chúng tôi đang tính chuyện là I'm very straightforward about it. I said, you transfer the title, last year, and whatever worth of blessing, okay, it goes off. I dock it off you, and so whatever is left is there. How do you want to use this blessing? Okay. Khi mà quý vị cúng cho một người xuất gia, chúng tôi cũng có cái bổn phận và hỏi quý vị rõ ràng cái cúng dường này quý vị muốn cái gì. Anyway, in my world, when you make an offering when I accept an offering from you, I need to be clear about your wish. Thế gian chúng tôi á, khi chúng tôi mà nhận một cái đồ cúng dường quý vị á, thì chúng tôi phải rõ ràng cái gì muốn, cái nguyện vọng quý vị muốn là cái gì. Chứ không dám nhận cái thơi như vậy. We don't dare. I don't dare take things straight from you without knowing what is it you wish. Okay. So that's why when Venerable Hằng Liang offered the temple to me, I said, okay, so I will take care of these plaques for you, okay. So whatever is the difference between those plaques and these plaques, there's some value left. What is it you want to do? Okay, so he said, yeah, I want this, I want that. And that's why Venerable Hằng Xiên, he knew about that, so he came to Hằng Liang and asked her to use the blessings for his rebirth.
Thành tôi cái người xuất gia chúng tôi phải nhất là tôi rõ ràng cái chuyện này lắm. Mỗi lần mình nhận đúng đồ cúng dường phải biết rõ ràng là cái nguyện vọng quý vị là cái gì, muốn mong cầu gì để mà giúp. Ok, chứ không dám nhận khơi như vậy. Khi mà nhận cái chùa như vậy của cái sư cô Hồng Lượng, tôi nói là những cái bài vị đó là vãng sanh, bài vị vãng sanh, bài vị dược sư nó có trị giá bao nhiêu đó, thì cái phần còn lại của cái phước của cái trị giá của cái chùa này thì sư cô muốn cái gì, sư cô mới nói tôi muốn cái này, tôi muốn cái nọ, tôi muốn cứu người này, muốn giúp người kia nọ. Thì bởi vì ngay lúc đó ngay cái lúc mà cái tuần mà trước khi mà tôi nói hỏi sư cô Hồng Lượng, cái tuần mà tôi nói hỏi sư cô Hồng Lượng về cái chuyện là muốn dùng cái phước làm gì đó, thì thầy hiện tới nhắc cô Hồng Lượng nói là phải lo vãng sanh cho tôi. Nó rõ ràng như vậy đó. Nó hiện trong một ngày nó mà sư cô Hồng Lượng kể cô Phước Từ chuyện đó, hồi đó cách đây mấy tháng, 6-7 tháng. Ok, là lúc đó là tôi đang quyết định làm giấy tờ. Thành ra lúc đó nói rõ ràng với cô Hồng Lượng là cái phước muốn dùng cái gì với cái phước đó. Ok, tôi phải nợ rõ ràng, tôi đừng nợ cái gì, chứ không có chuyện nợ cái khơi được. So at that point in time, I was going through the numbers and make sure I understand what is it, the value of the offering, and see what is that was expected from these offerings. I don't take these offerings lightly. If I take on a debt, I need to know what is it I need to do to repay this debt. Okay, and that's exactly the time that when Heng Xian, my late father, came to Heng Liang and asked her, "You help you attain my rebirth. You help me in my rebirth." So basically, he got a big chunk of the remaining blessings for his rebirth as offering for his rebirth. Nói cách khác là thầy tới á, thầy đòi cái phần còn lại đó, tại phần còn lại chia bao nhiêu phần đó thì thầy cái phần lớn của thầy rất lớn để cái phước đó để mà làm cho thầy vãng sanh. Okay, so far so good. Okay, so I started the campaign a year and a half earlier by making fun of him. He said, "You too attached to your heavenly goddesses. You can't let go of this." Okay. So after he got all the blessings, we set up the rebirth plaque. We generated a lot of blessings for him. He had enough already to go. What did I say? I said, "You still too attached to your women." Remember a few weeks ago, right? Remember? Like last month ago, I said, these gods. It's not about you. It's about him, right? I mean, he comes and listens a lot. And I said, they have 10,000 goddesses. They're so attractive. They can't let go of them. Maybe 100,000. You think it was directed at you? I was making fun of him. And it's too embarrassing. I know this is one weakness my father has, my late father has, is that his face is important to him, like a lot of Orientals. They cannot lose face. They may have the option to go, but they won't go because they're way too attached to the goddesses. The reason is very simple. They say, "So I can go anytime I want. So what's the hurry?" Right? Let me enjoy my goddesses for a little bit longer. Maybe next week, maybe next month, maybe next year. What are you going to do about it? I got it made. I can go anytime I want. See the problem? So now you have the blessings, but you're not willing to go. What are you going to do about it? The only way to speed it up is to embarrass him. So you can't go. I mean, you never mind about next week, never mind next month. It's never. And the one thing he can't stand is that losing face to the people. He's gone already. He's gone already. Because,
Remember, I periodically look at him and say, okay, yeah, I'm coming back. I'm coming at you. If you don't go, I'm going to keep on telling, Telling everybody. Yes. It's not that easy because I know of someone who's very attached. That's my weapon. Now I can't use it anymore. This is the last time I use it. Isn't that fascinating? So you go through this process of settling this debt. Came here to repay the debt of beating him in the past. So I came to pay that. In that process, we have an adversarial relationship that can be manipulated to help him obtain liberation. Isn't that fascinating? Nghe chuyện ly kỳ dễ sợ không? Tại vì tới đây, tại nợ bị đánh. Phải để tới để ông đánh, để mà trả cái nợ đó. Trả cái nợ đó, khi mà trả cái nợ như vậy, thì có cái sự kinh với nhau. Cả đời là cứ chống nhau hoài. Cái chống như vậy, tôi mới có quyền chọc quê ổng. Chọc quê ổng như vậy, khi ông đủ phước một cái, ông mới chịu đi. Chứ không chỉ chọc quê như vậy, ông không sợ bị ê mặt, không sợ bị mất mặt như vậy. Ông cứ tiếp tục ôm mấy cái con thiên nữ đó, không nhất định không chịu đi. Ông nói nè, có gì gấp đâu. Tôi có sẵn, tôi đi lúc nào cũng được hết á. Tuần sau tôi đi. Tháng sau tôi đi, năm sau tôi đi. Làm gì được. Cách duy nhất mà thúc ông đi sớm là một cách chọc quê ông thôi. Ông quê quá ông phải đi. Tại bây giờ lần cuối cùng tôi xài được cái này. Giờ chọc quê hết được rồi. Thành ra tôi nhắc cái vị là khi mình tới mình gặp nhau, mình có cái dây nhờ đó để mình giải quyết cái nợ với nhau. Thành ra thì phải hiểu cái đó để mà tìm cách mà gỡ cái nợ đó đi. Đừng giải quyết sớm, đừng sau mình phải trả. So this is I remind you that the reason you have a family relationship is because you're here to settle those debts, those types of debts. This is your chance to settle it. Okay, so do it right so that you can use it to help others. Okay. Any questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Mình biết dùng cái phương tiện để mình trả mình giải quyết những cái dây nhờ đó. Okay. Nếu như mình không giải quyết á, kiếp sau mình phải tới mình trả tiếp. If you don't settle those debts, you have to come back and to repay those debts. They don't go away. Sao không mắc được? Mắc nợ đầy hết chứ. Nói tầm bậy. Không mắc nợ người gia đình nữa. Chặt được cái đó những đề mình mắc nợ đầy người dưng nhất lã mình nó mắc nợ đầy đầu hết. Sao cô nói không mắc nợ được? Ai cúng cho đồ ăn cô ngày hôm nay? Cái đó nó còn nặng hơn nợ gia đình nữa.
Cái nợ đó nặng hơn nhiều nữa, rồi nó còn nguy hiểm hơn gấp mấy nữa. Thành mình không lo tu thì mình chết. Mình lo tu để mình lấy cái sự thành công của tu hành mình trả cái nợ đó. Nếu cái tu người ta tới ta cúng mình không chịu tu á, mình trả cái nợ đó không được là mình chết với người ta. She says, leftfold people do not have any, don't have any debt. I say, what are you talking about? She said, you don't have any debt. That's why you can lead a home life. I said, yeah, that's right. You don't have any debt towards your family members, but you owe so much more to the non-family members, the rest of the world. They come and make offerings of food to you. You owe them big time. It's a lot more dangerous than owing to your family members. Hey, there's an answer here, by the way, in slide 328. It says that, how come some see light, some don't see the light? And why bother reciting his name? Because he's shining a light on us anyway. And the answer here is that you can see the light because either your kung fu is good enough or your obstructions are not that strong. Just because you're blind does not mean the sun does not shine, text. Okay? 这边这个答案就是说，为什么你看不到阿弥陀佛的光？还有就是那为什么如果它会发光的话，会照到我们，为什么还要念佛呢？那答案就是说，如果你的功夫很高，有修成正果的话，就可以看到它的光，或者是说你的前世的业障并不够多。并没有很多，所以你也可以看到。那就是说，意思就是说，你看不到，并不代表说它没有在照亮。Hồi nãy mình hỏi là tại sao có người thấy một cái người thấy hào quang của Phật mà có người không thấy được. Tại sao mà hào quang để chiếu rồi tại sao niệm Phật làm gì? Thì câu trả lời là đại khái là tại vì cái công phu mình nó cao và cái chướng ngại mình nó ít. Thành ra mình có thể thấy được. Nhiều khi mình thấy được là tại vì nó ví dụ như là mình bị mù vậy đó. Mình mù không có nghĩa là mặt trời nó không có sáng, không có soi. Thành mình thấy được thôi. Thành mình chỉ cần niệm Phật 10 lần đó, mà nhất tâm bất loạn đó, thì mình sẽ thấy. Khỏi cần sẽ thấy được cái Đức Phật. And the answer also it says here, if you recite 10 times without confusion, with one mind unconfused, you will see the Buddha. Do it and then you see, and then you see the Buddha. Three 29, 329. Moreover, Shariputra, the lifespan of the Buddha and that of his people extends from measureless, limitless samkhya's of kalpas. For this reason, he is called Amitabha. And Shariputra, since Amitabha became a Buddha, 10 kalpas have passed. Này xá lời Phật, mạng sống của Phật kia và nhân của Ngài vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cho nên có tên là A Di Đà. Này xá lời Phật, Phật thành A Di Đà, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp.
When Amitabha made his 48 vows number 13, 1, and 15, he says that the lifespan will be limitless. And all the inhabitants' lifespan is the same as his lifespan. Ngài A Di Đà khi mà ngài tu Bồ Tát đạo, ngài phát 48 đại nguyện á, thì cái đại nguyện thứ 13, thứ 15 nói rằng á, trong tương lai khi ngài thành Phật á, thì cái mạng sống của ngài sẽ là vô tận, và những cái người dân chúng trong cái Phật độ của ngài á, mạng sống của họ cũng là giống như ngài luôn, cũng là vô tận luôn. Okay. Sống vô tận a tăng kỳ kiếp. A tăng kỳ là một cái số nó vô tận. Và vì Đức Phật á, trong nguyện của ngài nói á, nếu như cái lời nguyện tôi mà không đúng, sự không có thành được, không có thật á, thì tôi thề nguyện không bao giờ thành Phật hết. Mà ngài đã thành Phật đó. Cái câu hồi nãy nói là kinh nói là Đức Phật đã thành Phật cách đây đã 10 kiếp rồi, có nghĩa là tất cả 48 đại nguyện của ngài đều đã được thành tựu hết. So Asamkhiyas is an Indian large number. It means limitless number. It's a huge number, one of the 16 large numbers in India, in the Indian numerology. And so this lifespan is limitless. And furthermore, the sutra says that this Buddha here became a Buddha 10 kalpas ago. That means that his vows, all his vows basically say that I vow not to become a Buddha unless this vow comes true. If this does not come true, I vow not to become a Buddha. And 10 kalpas ago he became a Buddha. That means that all his vows have all come true. A Tăng Kỳ là một cái số trong Ấn Độ, cái số A Tăng Kỳ là số rất là lớn, đếm không xuể. Thành ra những cái nguyện của ngài đều nói rằng là tôi nguyện, tôi thề sẽ không bao giờ thành Phật trừ phi 48 đại nguyện này nó đều thành thục hết rồi, đều đúng rồi, đều được chứng rồi tôi mới thành Phật được. Hiện bây giờ trong kinh nói rằng là Đức A Di Đà đã thành Phật đã 10 kiếp rồi, có nghĩa là 48, tất cả những cái đại nguyện của ngài đều đã thành thục hết rồi. Okay. Remember though, the lifespan, even though it's limitless, it's not eventually will have come to an end. Thì mặc dù nó vô tận, nhưng đều cuối cùng nó cũng hết rồi. Thì tất cả tại sao như vậy? Tại vì tất cả những cái gì nó có cái thể, nó có một cái tướng, thì nó có sanh thì phải có diệt. Basically, why is there an end? Because if there is a production, there is extinction. Nghe. And yes. I was wondering when Amitabha's lifespan will come to an end. When? It's very far down the road. Very far.
The point here, you don't need to have to worry about it. Eventually, it will end though. It's consistent with the principles of Buddhism. Whatever is produced will come to an end, will be extinguished. All right? Okay, and when Amitabha Buddha's life comes to an end, then One Yin Bodhisattva takes over. Rồi khi mà Đức Phật A Di Đà hết cái mạng sống của ngài, hết cái thọ mạng của ngài, thì lúc đó ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lãnh cái trách nhiệm đó, sẽ thành Phật và nối cái ngôi vị đó. And his lifespan will, just like Amitabha Buddha's lifespan, will be limitless as well. Rồi lúc đó cái thọ mạng của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, cái vị Phật mà nối ngôi vị này á, là cũng là vô tận như cái thọ mạng của ngài A Di Đà vậy đó. Okay, and after that, however, it will also come to an end. When that happens, great strength Bodhisattva, it will take over, becomes the Buddha of that land, okay, and his lifespan is also limitless. Tức là khi mà thọ mạng ngài Quán A Di Đà mà hết rồi thì ngài Quán Thế Âm sẽ nối vị sẽ làm Phật á, sẽ có cái thọ mạng cũng là vô tận luôn. Và khi mà cái thọ mạng ngài Quán Thế Âm mà hết rồi á thì ngài Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ nối ngôi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát để mà tiếp tục làm việc. Thì cái thọ mạng lúc đó của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát lúc thành Phật đó cũng là vô tận luôn. Thành mới có ba cái vô tận liên tiếp với nhau. So you have three limitless lifespans altogether. This is important to know because I probably need to correct myself here because the reason that One Yin Bodhisattva and Great Strength Bodhisattva continue on the Dharma here, it means that they continue those 48 great vows of Amitabha Buddha. They still are valid. They assume that Dharma. Đa sư trừ Bồ Tát. That means that they understand, One Yin Bodhisattva and Great Strength Bodhisattva understand the importance of helping living beings obtain rebirth to the Pure Land. And that's why that Dharma that Amitabha created must be continued. Meaning that all the inhabitants in those the second and the third Buddhas will have 32 hallmarks. They will have no evil paths. You recite the Buddha's name, Amitabha's name, or One Yin's name, or that Buddha's name. What is that called? That universal light, merit, and virtues mountain king Buddha 10 times, or the good dwelling, merit, and virtues jewel king 10 times with one mind unconfused, or Amitabha's name with one mind unconfused, you will obtain rebirth.
说这个往生法门的这个重要性，所以他们会继续帮助这个阿弥陀佛做这个事情。那意思就是说，所以你如果念观音菩萨名号，或者是大势至菩萨名号，或者是比如说普光功德三宝如来，或者是善助功德宝如来，你都会帮助你往生。All in all, if you obtain rebirth to this land here, you will become reach the position of equal enlightenment in one lifetime. 所有往生到西方极乐世界的众生会证得。Nhớ rằng nếu quý vị mà vãng sanh được vào cái cõi này á, thì trong một đời thôi á, quý vị sẽ chứng được cái đẳng giác. Equal enlightenment is tầng chuyển. Meaning the next lifetime you become a Buddha. Next time you're born, you become a Buddha. Okay, he's almost a Buddha. All right. Any questions here? Yes. So everybody who's reborn in the Pure Land will become a Buddha at the end of that lifespan? Yes, he can become a Buddha in one life. They can, but they don't have to? They don't have to. They can. 所有在往生西方极乐世界的众生们，可以在那一世就成佛。老师就说，对，他说他们可以成佛，但是他们不一定要成佛。老师说对。Yeah. Đâu cần một quả tới ba mới chứng. Cứng bất cứ chỗ nào cũng được hết. Khi mà quý vị đó mà họ thành Phật, họ thành Phật khắp mọi nơi hết. Họ thành Phật để họ cứu độ chúng sanh, chứ đâu phải cần thành Phật ở gọi là lúc đó là lúc mà sư cô mà tới cái trình độ đó rồi, cô đâu còn có sợ khổ nữa đâu. Cô đi chỗ nào cũng được hết đó. Hiện bây giờ con còn sợ, lúc mà cô tới trình độ đó cô không có biết sợ là cái gì nữa hết. Cô đi đâu cũng được hết đó. Muốn đi Ta Bà cũng được, muốn ở lại Tây Phương Cực Lạc cũng được, muốn đi cái cõi Phật độ khác cũng được nữa. Cái Phật độ riêng của mình cũng được nữa, chỗ nào cũng được hết đó. Có quyền là thành Phật nếu mình muốn. Lúc mình thành Phật á, mình có quyền tới bất cứ chỗ nào mình muốn. Không, đó cái nguyện của mình không phải tự động. Cái nguyện của mình muốn tới đó là mình cứu người. Cái vị Phật á, các ngài thành Phật tại muốn tới đó để mà cứu những cái loại chúng sanh rồi đó, chứ đâu phải muốn những tới khơi khơi đâu. Mình hiện bây giờ mình tới đây tại mình phải trả nợ, còn vị Phật họ tới là họ muốn cứu người ta. Họ thấy là những người đó đáng được cứu, họ phải tới cứu. Không đi khắp hết. So the question is can you then become a Buddha in the Saha world, or you have to go somewhere else, or can you stay in the Western Bliss Pureland? I said, when you become a Buddha, when it's time for you to become a Buddha, you can become a Buddha anywhere you like. Could be Saha world, could be the Western Bliss Pureland, but it's not about becoming a Buddha. The Buddhas become a Buddha because it's not for the sake of becoming a Buddha. When she asks a question, she seems to be stuck on the fact she wants to become a Buddha. Buddhas are not like that. They become a Buddha because they need to save some people, like Amy, who needs to be saved. That's when they become a Buddha. If there's no one needs to be saved, they don't become Buddhas. They don't. Okay? That's a distinction. See, we think a big deal about becoming a Buddha. These folks, when they get that stage,
They say Buddha or non-Buddha is not a big deal anymore. I'm not attached to it. Any questions? Any other questions? Yes, 2 questions, yes. Yes, Thomas. How many Amitabha Buddhas are there? How many Amitabha Buddhas? There's one we know of. I was reading the text you gave me that said that there were hundreds of thousands of Shakyamunis that manifested at the same time. Yeah. So were there... There's only one Western Bliss Pureland. It's not 100,000 Western Bliss Purelands. But there were 100,000 Shakyamunis? What it's referring to is the Shakyamuni Buddha. When he becomes a Buddha, okay, he also goes everywhere else to save living beings as well. They're not stuck like you and me in one body. They have so many bodies, they can go everywhere at the same time. That's what it's meant by that. Same time or different times. They're not stuck by it. They're not stuck by the way we think. Okay. Câu hỏi là có bao nhiêu vị A Di Đà? Tất cả tôi nói cái vị A Di Đà này nó không bị hạn chế. Tại vì bao nhiêu người vị Thích Ca Mâu Ni cũng không có hạn chế. Tại vì khi mà họ thành Phật á, là họ có thể đi, họ hiện sẽ ứng thân ra khắp tất cả mọi nơi để mà giúp chúng sanh. Okay. Next, yes, Danny. When you say that the Buddha's age coming to an end, does that mean the Dharma body coming to an end, the transformation body coming to an end, or the retribution body? The retribution body coming to an end. That has a beginning, it has an end. Okay. Even though the lifespan is very, very long, okay, limitless, in a limitless way long, but eventually it has the end. Because, again, the concept here in Buddhism is that if there is a production, there is extinction, eventually. You cannot avoid that. The only way for you not to have a death is you have no production whatsoever. Is it clear? So Amitabha, okay, is a response body. It's produced. Therefore, it has to come at an end. Even though from beginning to end is very, very long, that you can't even keep track of it. That long. Yet there's still an end. Is it clear? So that means if it's only a retribution body, that means only at the level where the retribution body exists that becomes beyond that. Beyond that, where is what? Because if the Dharma body will coming to an end, then it's just always there. It doesn't matter. No, the Dharma body does not end. There's no end to the Dharma body because the Dharma body is not produced. It's never produced. Okay? There's an exception. The reward body has no end. But the response body has an end. The reward body, the exception, in the sense that the reward body it will never end. It's always there, forever. All right.
Câu hỏi là cái ứng thân Đức Phật A Di Đà là cái ứng thân đó thì nó có cái kết cuộc, có cái chung. Tôi nói ứng thân đó, nó có cái bắt đầu thì nó phải có cái cuộc, cái kết thúc. Tại sao như vậy? Trong cái giáo lý của Phật giáo mình á, cái gì mà có sanh á thì phải có diệt. Okay. Cái duy nhất mà quý vị không có sanh là quý vị không có diệt, quý vị đừng có sanh, không có diệt được. Ta nói cái ứng thân á, cái A Di Đà, ngài A Di Đà là chỉ một cái ứng thân thôi, ngài hiện ra ngài để mà độ chúng sanh thôi. Thì cái đó nó có sanh thì phải có diệt. Thì bởi vì một ngày đó ngài A Di Đà, cái sanh mạng mặc dù nó rất là dài, ngày nào đó nó phải kết thúc. Cái đó là cái diệt của ngài. Ok. Cái đặc điểm duy nhất á, là trong vị Phật á, có những cái ngày báo thân Phật á, thì nó có cái sanh mà không có diệt. Cái thân đặc biệt của Phật để làm việc khác. Còn về cái ứng thân á, như ngài A Di Đà thì có bắt đầu và sẽ có kết thúc. Giống nhau. Ứng thân là dùng trong cái dùng nó, cái tên gọi là ứng thân là mình muốn cảm ứng lại, mình hiện ra để với cái cảm ứng để mà độ chúng sanh. Còn cái hóa thân là cái mà mình bỗng nhiên nó biến hóa từ đâu nó tới, bỗng nhiên không có mà nó có. Ý nghĩa nó khác, nên cũng một thứ thôi, cái dùng nó khác. Ba thiên là thiên thế giới là của Phật tạo ra. Okay. It's a good question. Lâu hỏi cả. The question she asks is that hỏi gì quên rồi. So the 3,000 great thousand world, who creates that? I said the Buddha creates that, and so, but this 3,000 great thousand world, the universe we live in is defiled. Who creates the defilements? Did the Buddha create it, or did we create it? I said, good question. That means I have to think about it. Any question? What's his question? I don't remember. I don't remember what his question was. What's his... Yeah, but I don't remember the question or the answer. The 佛的法身没有结束，可是他的报身也没有结束，这很特别的例子。可是佛的应身是有始有终 ，OK， 所以有结束。Okay, so next question is the 3,000 3000大千世界是谁来造的？我说是佛造的。那他就问，如果是佛所造的，那么为什么那个五浊恶世是谁来造的？是佛造的，或是吗？Okay, I said, good, 好问题。这是要说是我想一想。Okay, anyone who want to help me out? Ai muốn giúp tôi không?
Danny, would you like to help me? Who creates the defilements? We did. But the Buddha allows it. Buddha allows us to create defilement. Danny is very accommodating. He says that my sister likes to create defilements, and the Buddha approves. Tôi hỏi, ông trả lời, ông nói là mình tạo cái ngũ trược, mà Phật cho phép mình tạo cái ngũ trược. Tôi nói cái khác, tôi nói là chẳng hạn như có ý ông nói là cái cô chị của tôi á, là cô thích tạo mấy cái chuyện ngũ trược, rồi ông Phật ông cho phép cô chị tôi tạo mấy ngũ trược. Ông nói ông này ông khôn dễ sợ, ông đi hàng hai, nhau phai nhi mà.是我赞成的。Yes, Thomas. Which body of the Buddha creates the children cosmos? It's just a creation of the Buddha. It's no body. It's basically the Dharma body creates it. How can the Dharma body create? How can something unproduced create anything? It can produce anything it likes. That's the beauty of being unproduced. It can produce when it feels like it. But doesn't that put it into the network of production? It produces in response to living beings. It doesn't produce for itself. Non-production here refers non-production for yourself. You have no reason to produce, but you still have reason to produce for others. I'm just wondering about the causal kind of implications of something which is... What I'm getting at is that I see your logic. If it's unproduced, how can you mix production with unproduction? I see your reasoning, okay? But production originates from non-production. Production, on some level, is non-production. On some level, production is non-production. Even that production, when you produce, because of that production there, that product, because it's produced, then it has to be extinguished. But its source is unproduced. You see what I mean? This substance is unproduced. But from this substance here, you can produce something. It's separate entities. It produces something for you, not for itself. Itself doesn't need any production. Does it make sense? Without you, there's no production. It has produced because of you. That's a very subtle distinction in Mahayana. See, you guys are self-centered. You guys are so self-centric. Everything revolves around you. When you reach a Buddha state, at least I think this is why I conjecture, because I don't know what it is. You get that state, you no longer produce. There's no longer anything to be produced. Okay? However, when you contemplate the world, you see Amy, you see Danny, you say, these guys, they are still want to produce defilements, so I better approve their defilements. At least that's what Danny claims. That's his logic. It's a lot deeper than you think. You know, he makes sense. But not as much as he thinks. You see what I mean?
The nature is non-production, but it will produce depending on the conditions. It's not mutually exclusive. Within non-production there is production. Within production is non-production as well. You want to try and translate that? Yeah, me too. No, I forgot the question. Me too. Cái câu hỏi này ông hỏi cũng khá lắm. Ông hỏi là tại sao có cái sự tương phản ở trong, tại sao trong cái vô sanh nó có cái sanh, như vậy không có cái sự loạn xạ với nhau hả? Đã vô sanh tại sao có cái sanh được? Đó là theo cái tuổi lý thuyết mà mấy cái người mà trí thức người ta nghĩ như vậy. Phật pháp không có như vậy. Phật pháp trong cái vô sanh nó có cái sanh, trong cái sanh nó có vô sanh luôn nữa. 他的问题很好啊，因为是世间的想法是，如果是你是无生的，为什么你可以有生的吗？你是无生的，你怎么样可以生出来一个世界？是没办法，因为你是根本是没有生的，对不对？你怎么可以说是你可以生出来一个世界？是不可以的。我说是你的世界的想法，在佛教里，在无生里有生，在生也有无生。That's it. What context? What? What context? Yeah, because what happened is in English, in the way we put it for your sake, we have to differentiate for you non-production and production. Because you are stuck with production right now. So we need to teach you about non-production. Is it clear? And it's not something you can understand. That's why we use the term non-production. So that we point out to you something that you cannot possibly imagine what it's like. But it's there. When you get there, within that non-production, there's production. It makes a lot of sense when you get there. Hiện bây giờ mình nói chữ vô sanh á, là tại vì hiện bây giờ quý vị có sanh, tôi mới nói vô sanh. Tại sao như vậy? Quý vị đang kẹp vào cái sanh. Sanh gì? Đang ngồi để mình nghĩ tầm bậy tầm bạ không à? Có đúng không? Đang ngồi để mình nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, nghĩ chuyện gia đình, nghĩ chuyện công ăn việc làm, nghĩ chuyện con, nghĩ chuyện cái. Đâu có ngồi yên nữa đâu, mình đang sanh mà. Thành ra Phật khi mà giảng Phật pháp, thầy mới nói, ngài mới nói rằng hiện bây giờ quý vị đang sanh, quý vị phải biết có cái trạng thái gọi là nó vô sanh. Cái giáo lý nó hay vậy đó, nó dạy cho quý vị cho biết á, một cái khái niệm gọi là vô sanh, để quý vị hiểu là mình chưa có được cái đó. Mình phải tu để tới cái trình độ đó rồi. Khi mà quý vị tới trình độ đó rồi, ta thấy rằng á, thiệt ra trong cái vô sanh nó có cái sanh. Bất sanh bất diệt, tại bây giờ tôi nói để quý vị biết là cái có bất sanh bất diệt thôi, chứ còn tại bây giờ quý vị có sanh có diệt mà sao nói chuyện của bất sanh bất diệt, sao quý vị đâu nói đâu có loạn xà ngầu được.
từng bước á, hiện bây giờ có sanh có diệt, phải tới cái vô sanh rồi mới bắt đầu tới, từ vô sanh mới tới sanh diệt lại được. Nó vòng tròn nó mới khép lại được, hiểu không? Chứ còn hiện bây giờ mà nếu mà cứ nói là mà không có cái đó là cái giáo lý nó hay vậy đó, nó dạy cái gì cái phương pháp để mà tới đó sẽ được giải thoát, vừa sanh vừa diệt luôn nữa. Tại nếu mà lúc mà cái giải thoát mà cái giải thoát quý vị còn kẹt vào cái vô sanh đó, đâu phải là cái giải thoát, thì bị kẹt vào cái vô sanh rồi, đúng không? Đâu phải là giải thoát. Nghe có lý không? Hiểu không? Cái giải thoát là gì? Cái giải thoát là mình không kẹt cái gì hết á. Mà nếu mình giải thoát, mình tới cái vô sanh á, mình nói vô sanh cái gì, tôi có quyền sanh nữa, mình đã kẹt cái vô sanh rồi, đâu còn là giải thoát nữa. Thành lúc đó, lúc mà quý vị tới được cái vô sanh rồi, quý vị sẽ thấy rằng trong cái vô sanh đó, nó có cái sanh. Nó thực sự là giải thoát. Hiểu không được đâu, nghe nói cho vui vậy thôi, chứ còn tới đó mới thấy được, chứ còn không thể nào hiểu, cái này không thể hiểu được. Cái niết bàn như được cái đó là một khái niệm thôi, thiệt nó không có gì hết đó. Nó không có gì hết á. Nó không có gì hết mà nó cũng có tất cả nữa. Nó không bị kẹt cái gì hết á. Bất cứ cái gì quý vị nghĩ kẹt cái gì là nó phá hết. Mới gọi là giải thoát. The point is very important. Why is that? Why is that we teach you about non-production? Because right now you are producing. You're producing false thinking like crazy right now. So what? This is the cleverness. This is the wisdom in the teaching. They teach you about non-production to tell you there's something called non-production that you can attain, where you're free from all your productions. That's what we call by liberation. Why is it called liberation? When you get there, you are free from non-production as well. Because if you get there, you get to non-production, and then you reach a state, according to Thomas here, he says, if you reach non-production, how can you have any production? Then you're stuck with non-production, aren't you? No. This is what I'm explaining. If non-production is true liberation, then it also must have production as well. Otherwise, you're stuck with non-production, aren't you? Well, yeah, that's a question that I was raising. But I also said that, well, yeah. Intellectually, you have to separate the two. Okay? At this point, we need to tell you about something distinctive called non-production that will liberate you from all your production. But that production, the non-production, to be truly liberation, it has to be even free of non-production as well. And that's the depth of Mahayana. It's so free. You cannot pin it down anyway. Nghe có hiểu không? Thiên Nga Tùng á. Hiện在是各位你是有生的，对不对？你是生了很多妄想，没办法停止你的妄想，对不对？所以佛才说，他说你的现在是很有很大的问题啊，你应该修行才可以解脱。让你没有什么可以生的，你会证无生 ，OK， 那是证解脱，对不对？那解脱的时候，
如果是你解脱的以后，你不可以有什么可以生的，对不对？那不是真解脱，对不对？因为是你还是不可以生，这没有什么可以解脱。That now you become stuck with non-production. 意思就是说，你变成是说你只有无生，你没有有生了，那这样就不算是解脱，因为你就变成是卡在只有无生里面。And that is the death of Mahayana. You're free from that concept as well. That is called true liberation. 所以说，你的意思就是说，真的无生也是有生的，所以才让你解脱嘛，因为你不会说只是卡在那边。And this is not sophistry. This is not about. It's not about intellectual discussion. It is a true state. You see, when the academians talk like this, they don't know what it is. Okay? It is free from whatever they can think of as well. It's how free it is. It's beyond the imagination. That's why when the academians and non-externalists debate with the enlightened sages, they cannot beat them because they are stuck with their imagination. See, Thomas, this is why the eloquence of the Buddhists is unsurpassed, because your eloquence is bound by your imagination, by your intellect. Intellect is production, isn't it? You reach non-production, you're in a realm that's the production people have no idea what it is. Bởi vậy đây là không phải nói chuyện ngụy biện nữa chứ, không phải nói xong rồi vơ đũa cả nắm luôn, nói tầm bậy tầm bạ, không có cái này sự thật. Là tại vì dạng những mấy cái người mà triết học giả học thức có học thức á, ta cứ ngồi ta cứ bàn qua bàn lại, nó lui nó tới, là họ cứ nói gì cũng được hết á. Thì cái này nó hơn cái đó luôn, là tại như vậy nè. Tại vì cái tới cái trình độ này á, là những cái học thức á, là nó dựa vào cái óc tưởng tượng quý vị, cái kiến thức quý vị. Cái kiến thức quý vị nó có hạn chế, nó chỉ tưởng tượng chừng nó thôi, nó không thể tưởng tượng nổi nữa. Còn cái mà vô sanh này nó vượt quá xa cái đó luôn nữa. Thành ra mỗi lần khi mà những cái người mà đời xưa mà Đức Phật mà đi bàn luận với những cái người ngoài đạo đó, thì không ai đấu được hơn những cái người đệ tử của Phật nữa luôn. Tại vì cái người đệ tử của Phật á đã đắc được cái vô sanh rồi. Thì vô sanh mà đụng vào sanh á, đụng sanh có sanh á, hữu sanh á, mà đụng vào vô sanh á, không thể nào mà cãi lộn được hết. Tại vì cái sanh á, nó còn bị hạn chế, cái vô sanh nó không còn bị hạn chế nữa. Thành đấu nhau không được nữa, bị thua hoài, thua liễn xiển, không cách nào mà thắng được hết. Okay, nó sự thật là như vậy. Thành nói lúc mình dùng cái ngôn ngữ của thế gian này, cái vị nói luôn nó tới gì nói cũng được hết. Ok. Vậy lúc tới đó, bởi chứ Phật giáo mình không phải là nói nữa, mà gọi là chứng. Đó là thấy được cái vô sanh. Lúc mà thấy vô sanh rồi, muốn nói gì nói. Còn chưa thấy được, nói tầm bậy không à. Một trời một vực nó khác nhau nhiều lắm. Cái người mà chỉ đọc sách, chỉ mà nghe ta nói thôi, mà chưa mà tu chứng được á, là đang bị kẹt, vẫn chưa hiểu được như thường. Người mà ta chứng rồi á, ok, người ta biết cái đường tới, mình thấy không được. Ta phải chỉ mình làm á, phải có người chỉ mình á, sư cô à, mình mới làm được. Mà người không ta chỉ mình á, không cách nào mà tới đó được hết. Tại mình nó mù mà đâu có thấy đường đâu. Mình có mắt mà mình nhìn ra đường mà. Nó dễ sợ như vậy đó. Thành tu hành phải biết khiêm tốn. Tôi nói quan trọng cái vị, cái tu hành nó phải cực kỳ khiêm tốn. Có người vạch cái đường cho mình thấy. I'm reminding you again
This is very important because it's not about sophistry. It's about the truth. In Buddhism, it's not about understanding. It's about realizing, about certifying to the understanding. Meaning that for us who do not understand yet, you need to have someone who understands already to show you the way, tell you what to do, to cross that threshold. Okay? Until that happens, you don't know what to do. You can't see. You have no clues. Okay? That's all. What? So does that mean you have no thoughts? You have no thoughts? Or you still have thoughts? Who? In non-production. In non-production, you have zero thoughts whatsoever. Okay? Zero thoughts here is a good question. Zero thoughts here refers to your sixth consciousness, your conscious mind as you're using right now to ask me the question. It stops working. It does not mean you don't have any thoughts anymore. You still produce thoughts, but it's not based on the sixth consciousness. Okay? Your sixth consciousness is called production. When you produce thoughts that's not based on it, it's called based on wisdom. It's non-production. That's why it's meant by within non-production, there is production. You produce it from wisdom. It's no longer production in that sense. Your production is reserved for your conscious mind, your thinking mind right now. That's what happens constantly? Yeah, right now you're constantly using your conscious mind to produce thoughts. Oh? What do you mean, oh? Huh? I mean, you didn't know? How are you producing? How are you thinking? My question was, once you obtain non-production, Yes. you don't produce any thoughts. When you certify a non-production, then and you learn to let go of the conscious mind. Okay? You need to see non-production yet before you can extinguish the conscious mind permanently. Okay? Then you have non-production, production within non-production, because you're still producing thoughts, but that's not based on your conscious mind anymore. Is it clear? No? Never mind. I give up on you. Yeah. Don't you still have some distinction, or say? Yes, you still have distinction. But the thing is just right now, Randy's sixth consciousness, his thinking mind is in control. And he has no way of overcoming that. I guess my example was like, sometimes in past conversations with you, you say things that are obviously really insightful and they're coming from a totally non-linear, or maybe your eighth consciousness. But then later you write things like in your book where it seems like you're giving a very linear interpretation that's not nearly as insightful as what you actually said. So maybe it seems like you're not even aware of why what you said was insightful. Like your sixth consciousness is not aware of what was going on. Or it seems like there's a distinction, or I'm not clear of. Yeah, the distinction is in your head, not mine. You're stuck with not understanding. Okay? The production is reserved for the fact that your sixth consciousness, your thinking mind, is producing thoughts. And it is in control. It is in operation. That's all. Non-production means it no longer works.
It's that simple. But anyway, you can't get there yet. So it'll be a while before you get there. Yeah. Giải thoát được cái mà nó cột mình lại. Nó cột mình làm bằng cách nào? Nó bắt mình hiểu, mình đòi hiểu. Mình chưa giải thoát tại mình đang đòi hiểu, đòi đúng. Thì bây giờ mình chưa giải thoát tại mình đang bị cột vào cái hiểu, cột vào cái đúng. Right now you are not liberated yet. You haven't attained liberation yet because you're still stuck with being right. You're stuck being with knowledge. Like Thomas is seeking knowledge. Like Randy is seeking understanding. Okay? That's why you're stuck. Or Danny is stuck with being right. Isn't that right, Danny? It's a big problem. If your model is based on the fact I must do something right, you're in big trouble. You're still discriminating between right and wrong. Then let me think about that. It doesn't sound right. I'm not playing with words. I'm telling you where you're stuck. That's all. Tôi không phải là nói nó bị chuyện ra, phỉ chuyện ra để mà làm cái gì hồ đồ thêm. Tôi đừng nói cái gì đang kẹt thế nào, cái gì cũng thấy thôi. I'm pointing out where you're stuck. You just don't see it. That's all. Yes, my dear. You know how to translate? This is beyond translation. Either you get it or you don't get it.一般的人有两个很大的问题，绑住他们。一个就是你们要想是你们是对的，不对的 ，OK？ 另外还是你们要知道，要知 ，so those two things are the driving forces for a lot of people, most people in the world. This is why you're stuck. You insist on being right. You insist on knowing. Okay, for example, let me give you an example. The more you know, the more you become stuck on being right. Cái kẹt dễ sợ lắm. Cái vì những người mà tham á, hiểu biết á, càng hiểu biết càng nhiều á, thì càng kẹt vào cái đúng của mình. Mình đúng người ta sai, tại mình biết nhiều hơn người ta. Alright. Anyway, I don't want to confuse you any more than that. That's what Dan is what's troubling him. He knows so much more than most of you, and that's why he says, "I'm right." So when I try to tell him he's wrong, he said, "How? Oh, you're talking nonsense. I know I'm right." He doesn't understand. I'm trying to point out to him that you're being stuck on insisting on being right. I'm not saying you're wrong.
There's no need to insist on it. You're stuck on that. Không phải, cô chưa hiểu, không sao đâu. Chừng nào tới đó tôi giảng cho mình hiểu, bây giờ chưa cần hiểu. Đừng có hiểu nhiều quá, vô ích. You understand too much before its time is not good either. Don't worry about it. Đừng có ham hiểu, từ từ sẽ hiểu. Đừng có đòi ham hiểu ngay lập tức. 你不要坚持，是你要什么都要知道，马上知道，是不可以的。你应该知道的时候，你会知道，那就够了。No need to worry, no need to demand, no need to insist. Okay? You see, you understand subtlety here? There's nothing wrong with understanding. It's only something wrong with your insisting on understanding. That's all. That's subtlety. You get it? I don't think so. You got it, Amy? Nothing wrong with that. Nothing wrong with understanding. Nothing wrong with wanting to understand. Nothing wrong with understanding at all. It's just wanting to understand. Insisting on understanding is wrong. That's all. Because there are things that you cannot possibly understand right now. You can't. No matter what I tell you. No matter what the Buddha comes here and teaches you, you can't understand it. Why? You cover it up. There's no way for you to see it. We can describe it to you until we're blue in the face. You still don't get it because you cover it up. You're behind this screen here. You can't see. So whatever we describe to you, you don't believe us. That's all. All right, I think it's enough of this nonsense here today. It's the first of the Lunar Year celebrations. I don't want to confuse you too much, and then you come back and say, this guy is too tough. I mean, we thought we come here to celebrate, have a good time, walk away confused. He makes us feel so stupid. He keeps on telling us, I try to explain to you, but you don't get it. You simply don't get it. Đầu năm mình nói như từ từ, mình ngừng lại đây, tạo nói nhiều quá, thì quý vị nói là sao tới chùa, đầu năm từng vui vẻ tới chùa, ngờ đâu tới chùa để nghe thầy giảng xong thầy chửi một trận, thầy nói sao quý vị dốt chữ, nói mà không hiểu, nói hoài mà không hiểu. Không, mình ngừng lại đây, nói nhiều cũng chừng đó thôi. Okay. 3:33. Any final question? Ai thắc mắc gì cuối cùng không? No questions? If no questions, then we can transfer, do the rebirth transference. All right. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.
126, please. 126. 请翻到126页。Can we raise the screen, please?